So, good day. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano ko ginawa itong Graphical User Interface Arithmetic Calculator. Ganito ang itsura niya kapag niran. So, itong calculator na to has for operator, plus, minus, times, and divide. So, una nag-create ako ng package, pinangalanan kong project, since project ito sa programming subject. And then, nag-import ako ng java.awt. AWT means Abstract Window Toolkit. So, itong package na to, nagpo-provide siya ng classes for AWT API gaya ng text field, label, text area, and etc. Ito namang import java.awt.event, nagpo-provide naman siya ng interfaces and classes for dealing with different types of events powered by AWT components. Para siya sa action listener, action event, etc. Ito namang import javax.swing. Itong package na to, nagpo-provide naman siya ng classes for Java's yung API gaya ng JButton, JTextField, JTextArea, JFrame, etc. So next, nag-create ako ng class, public class project extends JFrame para makapag-create ng JFrame and then implements action listener. Ang action listener in Java is a class na responsible for handling all action events such as when the user clicks on a component. So siya ang responsible para sa mga function and action ng bawat button. And then string operand 1, operator, and operand 2. So, dito i-store yung mga operator and operand. So, for example, so si 78 si operand 1, si times si operator, and si 32 naman si operand 2. So, basically, string pa lang siya. Sa latter part ng video ko, i-explain kung paano siya mako-convert into a number. And then, nag-create ako ng text field, jtextfield, text field equals new jtextfield. Then, sa default constructor, public project, operand 1 equal operator equal operand 2 equals to blank. So, basically blank pa lang siya. And then, set title, calculator, ito siya. And then, set size, 300 by 400. So, yung 300 yung width and 400 naman yung height. And then, set default, close operation, exit and close para mag-exit yung property ng window. Para kapag click to, mag-stop yung program. And then, container pane equal get content pane, set content pane. Setting up the container ready for the components to be added. Diyan ko i-add yung text field. Then, pane.set layout, new flow layout.center. So, ibig sabihin yung container is naka-center para yung text field natin is naka-center din. And then, text field.set horizontal alignment, swing constant.center para yung mga mag-appear na text sa text field or yung mga mag-appear na number is naka-center. And then, text field that set prepared size, new dimension, 250 by 60 so yung text field natin is, yung width niya is 250 and 16 naman yung height. So, by the way, pwede rin palang ilagay yung mga mag-appear na number sa left or sa right, babagawin lang tong swing constant dot center. And then next, i-add na yung text field dun sa container na ginawa. So, ito siya, pane.add text field. Next, text field that set editable to false para hindi pwede mag-type sa text field. And then, text field that set background color that black. So, ito yung color ng text field, color black. And then, text field that set foreground color that white. So, para yung mga mag-appear na text is color white, which is contrary color ng black. And then, set visible to true para lumabas itong JFrame, itong container and yung text field. Kasi kapag naka-false, hindi siya lalabas. So, ito, i-create muna tayo ng object of class. So, project calculator equal new project. So, pinangalan siyang calculator kasi calculator naman to. And then, basically, so, ang laman pala ng calculator na ito is itong JFrame, yung container, and yung text field. So, dito sa main function, dito ako ginawa yung button. Public static void main string arg. So, create tayo ng button. Si button 1, jbutton b1 equal new jbutton 1. So, ito siya. b1.set prepared size, new dimension 60 by 55. So, yung width ay 60 and yung height is 55. b1.set background color that white. So, ayun, color white sila. And then, dimension size equal b1.get prepared size, b1 set bounds 18 by 244 size that width size that height. So, ang purpose naman nito is para mailagay natin sa specific location yung mga button para hindi kung saan saan lang sila
nag-appear or lumalabas yung button kapag nirun yung program. So, same lang kay button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, button 7, button 8, button 9, button 0. Nagkakaiba lang sila sa location, sa set bounds. Then, si button add naman, subtract, times, and divide. Ang color nila is orange. Ayan. And then, nagkakaiba din sila ng set bounds kasi magkakaiba yung pwesto nila. So, kay button point, same lang ng mga number. Kaiba lang din sa set bounds. And si clear, J button B clear equal nyo J button AC. AC means all clear. So, color red siya. And then, iba din yung set bounds. And si button equal naman, J button equal B equal that set background color that light gray. So, ayun, light gray yung color niya. And then, yung width and height niya is 60 by 229. 60 by 229. So, kaya mataas yung para pumanday siya dito and para maayos tingnan itong calculator. Then, add action listener. So, sabi ko nga, action listener yung responsible for handling all action events kapag kiniklik yung mga button or yung components. So, B1.add action listener, calculator, pangalan ng object. And then, hanggang kay equal, kailangan lagyan ng action listener. So, same lang sila ng process. Paglalagay ng code. And then, i-add na natin itong mga button dun sa calculator. Kasi ang laman pa lang kanina ng calculator ay itong JFrame, itong container niya, and itong text field. So, i-add na natin yung mga button. So, calculator.add B1. B1, B2 hanggang kay B equal. So, ayan na, ganito na ang itsura niya. Ganito na siya lalabas. So, para naman sa mga function nila, dito na papasok. So, public void action performed action event action. So, when clicks the on-screen button, the button fires an action event. So, in string input equal action that get action command. So, pinangalan ko lang variable ng input since input din naman ang mga tawag sa ganyan. So, if the value is a number, if input char at 0 is greater than or equal to 0 and input char at 0 is less than or equal to 9, or input char at 0 is equal to point, if operand is present, then add the second number. If operator that equals to blank is not, kasi may exclamation point which means not. If operand 2 equals to operand 2 plus input operand 1, else operand 1 equals operand 1 plus input. So, basically itong code na to is kapag naglalagay tayo ng number, kapag hindi blank yung operator, which means present siya, so ganyan, hanggat hindi pa nag-ano, si operand 2 ay magiging operand 2 plus yung another i-input pa natin. So, basically, operand 2 pa rin siya. Unless, i-click na natin itong mga button. So, ganun din kay operand 1 hanggat hindi pa present si operator, operand 1 pa rin siya. And then, dito naman, so, by the way, nested if walang ginamit ko. And dito naman, para ma-clear yung mga text na mag-a-appear. So, else if input the char at 0 is equal to A, kaya A kasi sa AC, yung 0 ay CA and 1 ay CC. So, 0 ay A. Kapag click natin to, makiklear yung mga text. So, operand 1, for example, operand 1, operator, operand 2, kapag click natin tong AC, convert siya into a blank. So, ayan, blank na siya. So, kapag sinet natin yung value ng text field that set text operand 1 plus operator plus operand 2, mako-convert into a blank. Dito naman, i-convert siya into a double number na. So, kapag click yung equal, for example. So, dito, double decimal number if operator that equals to plus. Decimal number equal to double that parse double operand 1. So, dito, kapag click yung equal, i-convert ito into a double number plus 96, i-convert si operand 2 into a double number. Kaya magiging equal niya is 174.0, kaya siya nagkaroon ng 0.0. So, same lang siya kay plus, minus, times, and divide.
Then text field that set text operand 1, operator operand 2 equal decimal number. So ito yung decimal number na tinutukoy. So si decimal number is i-convert into a string. So operand 1 equal double to string decimal number. So si 174.0 is i-convert to string and ilalagay siya kay operand 1 para in case na mag plus, minus, times, or divide tayo, magiging operand 1 siya, and then si operator and si operand 2 is equal to blank. So kapag mag-i-input na ulit tayo ng operator, then si operand 2, ganun siya. So paulit-ulit lang yung process hanggang habang nag-a-add or anong operator man ang gamitin natin. Then dito naman, hanggang dito pala. Ayan. So itong code naman is for if there was no operand, if operator that equals to blank or operand 2 that equals to blank, operator is equal to input. So for example, blank pa rin si equals, kung anong i-input natin saka lang ilalagay kay operator. And then else evaluate, else double decimal number. So same lang ng process kanina. Star double yun first. If operator that equal to plus, i-convert into a double number, tsaka ito. So kapag connect natin yung equal, magkakaroon siya ng 0.0. So same lang kay plus, minus, times, and divide. And then i-convert ulit in itong decimal number into a string. Double that to string decimal number. So ito naman, gagawin siyang operand 1. So para kapag nag-divide or whatever operator ang gagamitin natin, siya na yung magiging operand 1. And then si operator is kung ano yung in-input natin, and then si operand 2 magiging equals to blank para tayo na ang bahala kung anong i-input natin. Ayan. So text field that set text operand 1 plus operator plus operand 2 para mag-appear siya dito sa text field. So ganun ko ginawa itong calculator. So i-run ulit natin. So try natin gamitin. Ayan. Tama naman yung answer niya. Tignan naman natin yung minus. So ayan, 31. Ayan. So ayan. So basically ang purpose kaya ginagawa siyang double number para ma-handle yung may mga point. Kasi kapag naka-integer lang siya, hindi mababasa itong mga points. So ang lalabas lang is 1. Kaya ginagawa double number. Kaya ko kinonvert into a double number. So that's it. Thank you.